esta mañana, this morning, we have a privilege of having a guest speaker with us. Tenemos un invitado que va a estar compartiendo la palabra de Dios. He is a friend that I've known for many years along with his wife. Es un amigo que junto a su esposa los he conocido por otra vez, por años ya. Esta vez se abrió. This time it opened, so I can't get it back. Pero ha estado con nosotros. I've known him for many years. Ada and I have known him for many years. Ada y yo lo hemos conocido por años ya. Él junto a su esposa. We met in Bible school. Lo hemos conocido en el Instituto Bíblico. Él, su esposa, también la conoció en el Instituto Bíblico. No se casaron en el Instituto Bíblico. They didn't get married at the Bible college, but there was a phrase or a joke. Había una frase o una broma que decía a ring by spring, un anillo para la primavera, porque cuando se graduaban todos se querían casar. Whenever we graduate, everyone wanted to get married. None of us got married right after spring. No todos nos casamos después de la temporada, because most of us didn't have a job after Bible school, porque muchos de nosotros no teníamos trabajo después del Instituto Bíblico, porque para eso fuimos a estudiar, no a trabajar. But I've known him for so long. Lo hemos conocido por mucho tiempo. And I'm going to ask William if he could come up and speak. Voy a preguntar a William si puede pasar a compartir. All right, good morning. Buenos días. It's a blessing to be here with you guys this morning. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Thank you to Pastor Joel and Pastor Ada for having us. Gracias al Pastor Joe y a Pastor Ada por tenernos Like aquí. he said, we've been friends for many years. Como le habíamos dicho, hemos sido amigos por varios años. And I would say you guys are blessed to have this pastor right Es here. decir, están bendecidos de Both tener este pastors. pastor, de tener a los dos pastores. I remember Joel when he was working in the kitchen, Yo recuerdo cuando Joel trabajaba en la cocina, when he was helping with the tour team, cuando ayudaba con las guías, getting his studies done. estudiando. And he's always been such a hard worker. Y siempre ha sido una persona que trabaja muy duro. Same with Ada, always helping out with everything. Igual con Ada, siempre Like- ayudando en todo. I feel like Ada has always been that like mother figure. Siento como que Ada tiene ese espíritu de Just madre. always loving and caring. Ama mucho y cuida. So all to say, you guys are amazing. Thank you so much for having us here. Son increíbles. Muchas gracias por tenernos aquí. Yeah, and my wife is here too. Mi esposa está aquí. And we're expecting our first baby in 2 months. Estamos esperando a nuestro primer bebé en 2 meses. So we're super blessed and excited. Estamos bien emocionados de que ya viene. And just pray for us because I have no idea how I'm going to do this. Y ora por nosotros porque no sé cómo le vamos a hacer. But with that being said, let's get into the word, amen? Vamos a empezar con la palabra, amén. All right, so we are going to start with Luke 22, Vamos a empezar con Lucas 22, verses 39 to 44. del versículo 39 al 44. And when you have it, you can say amen. Y cuando lo tengan, pueden decir amén. I also encourage you guys to write notes. Les animo a que tomen notas. There's a statistic out there Hay una estadística that you have an 80% higher chance of getting into heaven if you write notes. que tienes el 80% más grande de llegar al cielo si tomas notas. I'm just kidding, son bromas. Just jokes. All right, are we ready? ¿Estamos listos? Amen. All right, so it says this. We're going to start with Luke 22, and then I'm going to read quickly Matthew 26, 36. Okay? So it says, he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. Do you want to do verse by verse? Or We can do that too if you want, yeah. up to you. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. When he reached the place, he said to them, pray that you may not come into the time of trial. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Then he withdrew from them about a stone's throw, knelt down, and prayed. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea cumpla mi voluntad, sino la tuya. Then an angel from heaven appeared to him and gave him strength. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
In his anguish, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down on the ground. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. And Matthew 26:36 says, Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there and pray. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar, allá a orar. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Thank you, Lord, just for this time that we can have in your house, God, that we can come and worship and pray and just seek your presence, God. I just pray that you just be present in this word, Lord, as you've been present from the very start of this service, Lord, that it be your words, not mine, and that you also just challenge us, God, through your word, that you also encourage us through your word, Lord, that our ears may be open, that our minds may be open, that our hearts may be softened to receive what you have for us today, Lord. And we just pray this in Jesus' name. Amen. Amén. All right, so we're about to get into the 5th month of the year. Vamos right? a empezar el quinto mes del año And I think about everything that's happened so far. y pienso todo lo que ha pasado hasta ahorita. I think about the dreams that maybe we've had, He pensado de los sueños que hemos tenido, the goals that we've maybe written down, quizás las metas que hemos escrito and just things that we have been that we've set in motion since the beginning of the year. y cosas que hemos empezado desde el principio del año. And just having that feeling of like, yeah, I can conquer this, I can do this year. Y pensando que esas cosas que pensamos al principio, sí lo puedo hacer, lo puedo lograr este año. And we're halfway through the year, Y ya casi acá, vamos a la mitad del año. right? And at this point, it's like I'm a teacher, Hasta ese punto yo soy un maestro and fatigue starts to set in, y te empiezas a cansar. right? You start getting a little bit more tired when you get home. Estás un poco más cansado cuando llegas a casa. You start getting a little bit more lazy, Quizás te da un poco más de flojera. right? And things just start getting a little bit more real, Entonces las cosas se hacen un poco más real. right? And sometimes I think of like even just going to the gym, Pienso hasta ir al gimnasio. right? At the beginning of the year, super excited, Al principio del año, bien motivado. right? And around this time, Y como alrededor de ese tiempo, it's kind of where like everything starts to fizzle out with people going to the gym, y que ya la gente ya no empieza a ir tanto al gimnasio, right? It's probably pretty empty now. quizás ya está vacío. And I will say, because I'm one of those people, I'm not there right now, Yo soy una de esas personas, no estoy ahí hoy. right? But in the second, I will say that in this second half of the year to come, Pero la segunda parte del año que viene, we still have opportunity for growth, todavía tenemos oportunidad para crecer. right? We still have the opportunity to make healthy changes in our life, Todavía tenemos la oportunidad de hacer cambios saludables en nuestras vidas. whether it's physically, Físicos, mentally, mentales, emotional, emocionales, or even spiritual strength, hasta right? fuerza Or espiritual. changes, O cambios right? espirituales. So I know that at the end of the day, the beauty about life is that it's never too late to make changes, Lo hermoso de la vida, que nunca es muy tarde para hacer cambios. right? Throughout the year, especially. A través del año. I know a lot of people say, new year, new me. Mucha gente dice, el nuevo año, nuevo mí. But that phrase usually gets to be played out once you hit the 5th, 6th, 7th month of the year. Pero ya no hace mucho sentido cuando ya empiezas al cuarto o 5 meses del Right? año. You start thinking, next year will be a new year, new me. Dices, no, mejor el próximo año voy a ser una We'll nueva stick with persona. new year, same me. Mejor este mismo año la misma persona. Right? And I was talking to a friend the other day, Estaba hablando con un amigo and we were just discussing the goals and the things that we wanted to accomplish this year so far. y estaba compartiendo las metas y las cosas que queríamos llevar a cabo este año. And we kept reminding ourselves that, hey, we got to keep pushing forward. Y nos estábamos recordando que tenemos que seguir adelante. We got to keep pushing towards our goals. Tenemos que seguir tratando de Right? llegar a nuestras We got to metas. keep praying towards our goals. Tenemos que seguir orando hacia nuestras Right? metas. Something that me and my wife started doing this year, Algo que mi esposa y yo empezamos a hacer este año. right, is we started creating goals, like quarterly goals. Empezamos a hacer metas cada 4 meses. Yeah. And then with this, it's a little easier for us Es un poco más fácil para nosotros. because instead of planning for the whole year, Entonces, en vez de planear todo un año, we can take things like one step at a time, tomamos las cosas un pedazo más pequeño a la right? vez. And we can focus our prayer on these
things one at a time, Y nos podemos enfocar nuestras oraciones en estas cosas más pequeñas right? una vez a la vez. And we can measure whether we were able to achieve them in those 4 months or not, Y podemos medirlos si los pudimos cumplir en esos 4 meses. right? So I think that there's many things that motivate us and encourage us at the beginning of the year, Hay muchas cosas que nos motivan al principio del año, but what can help us to keep pushing forward for the rest of the year? pero ¿qué nos puede ayudar para seguir avanzando durante el año? So the question that we have to be able to ask us is, how can I be consistent? La pregunta es, ¿cómo puedo ser consistente? What do I need to do in order for to continue to do what God has placed in my heart for this season? ¿Qué tengo que hacer para poder seguir haciendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta temporada? What do I have to do to revive these goals and these dreams that God put in my heart since January? ¿Qué tengo que hacer para revivir estas metas y sueños que Dios puso en mi corazón en enero? What do I have to do to stay in God's will? ¿Qué tengo que hacer para mantenerme en la voluntad de Dios? What do I need to do to hear the voice of God? ¿Qué tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? To see the hand of God move with me in this season? Para ver la mano de Dios moverse en esta temporada. You know, what have I done so far in order to keep pushing through trials and tribulations and tests? ¿Qué he hecho para seguir moviéndome en estos tiempos difíciles? Because whether you like it or not, the trials and the tests and the opposition will come. Aunque no lo pienses, los problemas y las dificultades van a venir. And maybe at this point of the year, you're asking yourself, man, what has changed since the beginning of the year? Y te estás preguntando, ¿qué ha cambiado desde el principio del año? What do I need to do to create a game changer in my life right now? ¿Qué tengo que hacer para hacer un cambio en mi vida? Right? Like I said, the new year, new me didn't work. El año nuevo, una nueva persona, yo, no funcionó. But what can I do right now for the rest of the year to change the trajectory of where I'm going? Pero ¿qué puedo hacer para cambiar la trayectoria para el resto del año? And as I was reflecting on this, Y como reflejaba en esto, there are certain things that come to mind, hay ciertas cosas que uno piensa, right? We think about reading scripture. leer la escritura, We think about fasting, ayunar. right? And we also think about praying. Y también pensamos en orar. But the thing that the Lord really emphasized with me Pero lo que el Señor de veras puso en enfoque en mí, is the emphasis on prayer. sino enfocarme en orar. Okay, so when I thought about this, I actually, what came to mind was like, how many people actually pray? Me puse a pensar, ¿cuántas personas en realidad oran? But not just pray, because I mean, Muslims pray, Buddhists pray, all that stuff, right? No nada más orar, sino hay musulmanes que oran, budistas que oran, But how many Christians actually pray, sino cuántos cristianos en realidad oran. right? And I came to a reliable source. It's called the Pew Research Center. Y me pude buscar un lugar que se llama el Pew Research. And this survey was actually done in 2014, so about 10 years ago. Y esta encuesta se hizo en el 2014, hace como unos 10 años. But I would say that being in more of a post-Christian context, that it's probably a little worse right now than what this actually says. Viendo cómo está ahorita los cristianos, quizás estamos un poquito peor que los resultados que vimos en este tiempo. But this is what it says. I'm not sure if the slides have the, oh, perfect. So it's a little hard to see, but here are the statistics. Es un poco difícil de ver, pero aquí están las estadísticas. Okay, so it says, this is for people, the first bar says, people that at least pray every day. Esa es la primera barra, la gente que ora todos los días. For the younger millennials, it's only 9% of Christians that pray every day. Para los milenios más jóvenes, solamente el 9% de ellos. For the older millennials, it's 11% that pray every day. Los milenios más grandes son 11%. Generation X, so like around the ages 40, like 40s to almost 60s at this point, Generación X de 40 casi 60, 28%. 28%. And out of the baby boomers, 36%. Y los baby boomers, 36%. And when it comes to the greatest generation, it's 15%. Y lo que le llamamos The post-war generation. la generación después de la Segunda Guerra Mundial, el 15%. And when it comes to people that maybe pray monthly, Sí, la gente que ora mensualmente, al mes. younger millennials says 15%, Los milenios más jóvenes, 15%. older millennials 16%, Los milenios más grandes, el 16%. Generation X 28%, Generación X, 28%. baby boomers 32%, Baby boomers, 32%. and the post-war 9%. Y los de después de la Segunda Guerra Mundial, 9%.
And then we could see how many don't know, which I don't know how that statistic works, like whether you know if you pray or not. Y luego están los que no saben, no sé cómo funciona eso, cómo no vas a saber si oras o no. But as you can see, Pero como puedes ver, Christians in general, los cristianos en general, not saying here because y'all pray, I know y'all pray, no ustedes, porque ustedes sí oran, but in general, Christians don't pray. pero en general los cristianos no oramos. And prayer is the greatest resource we have to connect to God. Y la oración es el recurso más grande que tenemos para conectarnos con Dios. So I'm convicted Entonces yo tengo esta convicción that we as believers need to live a life of prayer. que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida de oración. If we want the empowerment and the anointing of the Holy Spirit Si queremos el poder y la unción del Espíritu Santo in order to go through our challenges para poder enfrentarnos los retos and whatever comes in store into this journey of life, y lo que la venga en contra de ti en esta vida, we must be people of prayer. tenemos que ser gente de oración. Amen? Amén. So we need to do this because we want to know God. Tenemos que hacer esto porque queremos conocer a Dios. Right? You can't have a relationship with somebody that you don't talk to. No puedes tener una relación con alguien con quien no hablas. You know, Pastor Joel could have married Pastor Ada if they didn't talk to each other. Pastor Joel no se podía casar Right? con nada They si no wouldn't hablaran. know each other. No se hubieran conocido. Right? You wouldn't know your friends if you didn't talk to them. No conoces tus amigos si no hablas con ellos. Right? So we pray Entonces oramos so that we can get to know God more. para que podamos conocer mejor a Dios. We do it to build a deeper relationship with Christ. Lo hacemos para tener una relación más profunda con We Jesús. do it so we can hear his voice. Lo hacemos para poder escuchar su voz. Right? Not just us rambling at him all the time, No nada más nosotros hablándole todo el tiempo a Él, but him also speaking to us. sino Él también hablándonos a nosotros. We pray so that we can have the guidance of God. Hablamos para que podamos tener la guianza de Dios. We want God to answer our petitions. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones. We want to show how much we love God. Queremos enseñar cuánto amamos a Jesús. And we want the anointing and strength and empowerment to go through every season. Y necesitamos esa unción para poder pasar todas esas temporadas. So Dallas Willard, who is an expert in spiritual formation, Dallas Willard, que es un experto en la formación espiritual, he has a book called Hearing God, Developing a Conversational Relationship with God. tiene un libro que dice Escuchando a Dios, desarrollando una conversación, una relación con Dios. And he says this, but prayer is an honest exchange between people who are doing things together. God and I work together, and I need to invoke his power in that activity. Él dice, pero la oración es una conversación honesta entre dos personas que están haciendo cosas juntas. Dios y yo trabajamos juntos y necesito que invocar su poder en cada actividad. So when we pray, Cuando oramos, I'm inviting God estoy invitando a to Dios be with me, para estar conmigo, to work with me, para trabajar conmigo, right? To allow him to do whatever he needs to do para que él haga lo que tiene que hacer and invoke his power in that activity, y invocar su poder en esa actividad. right? 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Tesalonicenses dice, ora sin cesar. Colossians 4:2 says, devote yourselves to prayer. Colosenses 4:2 dice, devótense a la oración. Be watchful and thankful. Estén alerta y agradecidos. So my first point is very simple, So, mi primer punto es muy fácil. is that prayer is important, La oración es importante. right? Hopefully we can remember this, Ojalá podamos recordar esto. right? Prayer is important. La oración es importante. So for myself, when I read these statistics, Para mí, cuando leí esas I'm estadísticas, like, man, as the church, we need to do a better job of praying. dije, como la iglesia tenemos que hacer un mejor trabajo de orar, Not only that, we need to do a better job of teaching people about prayer sino también enseñar a las personas sobre la oración and how to y pray. cómo orar. Not only that, but for us to be able to get better at prayer ourselves as ministers. Sino también nosotros como ministros a mejorar nuestra oración. Right? During the first year of COVID, 2020, Donde el primer año de COVID, el 2020, how many of y'all remember those times? ¿cuántos recuerdan esos tiempos? They were not fun. No eran divertidos. You know, I thought working from home was fun, Yo pensé que trabajar de casa era divertido, but let me tell you, it got boring real quick. pero me aburrí rápido. Right? But I did have a lot of time to do some other things, Pero sí tuve tiempo para hacer otras cosas, to read a lot more. para leer más. And I was able to read this book called Post Quarantine Church. Y pude leer este libro Post Quarantine Church que habla sobre la iglesia by Tom Rainer.
de Tom Rainer. And I remember that there was this chapter, chapter 4 in the book, El capítulo 4 de ese libro and it was called Take Prayer to a New and Powerful Level. lleva la oración a un nuevo nivel más poderoso. And I remember reading it, and I was like, dang, this must be a sick chapter. I'm so excited for this. Y dije, ese capítulo va a estar bueno, estoy bien emocionado. Right? This is going to be great. Esto va a ser increíble, It's going to be amazing. va a ser algo I'm going to grandioso. be a prayer warrior. Voy a ser un guerrero de oración. Right? And as I was reading it, Y como lo estaba leyendo, I was actually faced with more of a reality check me encontré con revisar la realidad que tenía of the prayer life in the church. de la oración en la iglesia. Right? So it was almost as if, well, Tom Rainer starts off with this sentence. Tom Rainer empieza con esta frase. He said, I wish I prayed as much as I talked and wrote about prayer. Deseo que orara tanto como escribo sobre la oración. And when I read that in the moment, it was like the Holy Spirit giving me a slap in the face. En ese momento sentí que el Espíritu Santo me dio una It cachetada. was like, that's you. Ese eres tú. I'm like, dang, God, that is me. Oh. Dije, híjole, Señor, ese soy yo. Right? And because ¿Por qué? I realized Me di cuenta, that even though I have a prayer life, aunque tengo una vida de oración, right, I have to be more intentional. tengo que tener más Right? intención. We talk about prayer so much. Hablamos tanto de la oración. How many of you guys have heard about prayer in church? ¿Cuántos han escuchado de oración en la iglesia? Right? But how intentional are we about our prayer life? ¿Qué tan intencional somos en nuestra oración? How many of us say, I'll pray for you, but do you actually pray for somebody? Muchos decimos, voy a orar por ti, pero en Right? You realidad don't have to raise oramos. your hands. Right? No Don't tiene que worry, levantar sus we're not manos. calling you out. This doesn't happen at this church. Esto no Amen? pasa en esta iglesia. Right? So we have to be more intentional about going to our garden, which I'll explain in a bit what that means. Tenemos que ser más intencionales a ir a ese jardín y en un poco más explico qué quiero decir con eso. So I know that I read a lot Yo sé que leo mucho about prayer sobre oración and study it, y estudio, but I wasn't praying as nearly as much as I should. pero no estaba orando tanto como lo debería de hacer. Right? Rainer goes on to say this about pastors. Rainer dice esto de los pastores. Right? He says that many pastors he's coached actually confessed similar struggles. Muchos pastores con los que él ha enseñado dicen que tienen los mismos problemas, That they live busy lives that they often don't spend too much time in prayer. que sus vidas están muy ocupadas y no pasan mucho tiempo orando. So I know in my mind what I'm supposed to do. So yo sé en mi mente lo que tengo que I know hacer. that prayer is foundational for the health of my spiritual walk and the health of the church. Yo sé que la oración es bueno para mí, el caminar conmigo y el Señor. I know that anything done without prayer, like mentioned above, reaching our goals and all those things, Que tratar de hacer cosas sin oración como nuestras metas, without having a conversation with God about it, sin tener esa conversación con Dios, it will fail. vas a fracasar. Maybe you'll have some success at first, Quizás logres algo al principio, but without the guidance and prayer that you need to invite God into it, pero sin la guianza que necesitas para invitar a Dios, you will not have the favor of God. no vas a tener el favor de Dios. Right? And sometimes you might think you have the favor of God because everything's going good. Y a lo mejor piensas que tienes el favor de Dios porque las cosas van bien. And you might be thinking, oh, I haven't even prayed, things are great. Ni he orado y las cosas van muy bien. But let me remind you of the church in Revelations. Ya te recuerdo en la iglesia de Right? Revelaciones. They thought everything was going great, Pensaron que todo iba muy bien, but they didn't even know that God was outside of the church, knocking on the door, waiting for them, No se for dieron somebody to let him in. no se dieron cuenta que Dios estaba afuera, tocando la puerta, afuera de la iglesia. Right? And I know Y yo sé that the best churches and leaders que las mejores iglesias y los líderes and Christians y los cristianos prioritize prayer in their life. tienen la oración como una prioridad. And that's just how it is. Y así es como funciona. You want a strong, anointed life? ¿Quieres una vida fuerte y con una gran unción? You need to have a strong prayer life. Tienes que tener una vida de oración fuerte. You need to learn to pray without ceasing Tienes que aprender a orar sin parar and devote yourselves to prayer. y devotarte a la Right? oración. And I'm not saying you're going to be on your knees 24/7 praying without ceasing. That's not what it means. Y no estoy diciendo que tienes que estar en tus rodillas orando todas las 24 horas al Right? día, That means as you go along with your day, sino que como vas
a través de tu día, You can say, "Thank God, give me favor as I go into this meeting. puedes decir, Señor, dame favor en lo que voy a esta junta. God, help me say the right things to my coworker who's going through a tough time. Ayúdame a decir las cosas correctas a mi compañero de trabajo Like, en lo, por how esta can I temporada talk que to va. my kids' teachers to make an impact on them?" Ayúdame a hablar con los maestros de Right? mis hijos This para hacer is un impacto. praying without ceasing. Eso quiere decir orar sin cesar. So we need to learn to mark our lives with prayer, Entonces tenemos que marcar nuestras oraciones con oración. because con oración. prayer Porque changes la oración lives, cambia vidas, it gives hope, da esperanza and God engages with us when we pray. y Dios se involucra cuando oramos. Right? It's what keeps our relationship with God going. Es lo que mantiene nuestra relación con Dios avanzando. How many of you guys are married? ¿Cuántos están aquí casados? Right? If you were to stop talking to your wife after a year, what would happen? ¿Qué pasa si dejas de hablar Or con tu esposa husband. por un año o esposo por un año? Right? You'd probably be seeing a therapist or something. Estarías viendo a un terapeuta. Right? So in the same way, we have to keep our relationship with God going through prayer. Tenemos que avanzar nuestra relación con Dios a través de oración. It's what we will need to keep going and conquering in the season that we're in. Es lo que necesitamos para seguir conquistando en la temporada en la que estamos. So we even know that out of prayer, the church was birthed. La gente, fuera de la oración, la iglesia no estaba bien. In Acts 1, 12 to 14, it says, Hechos 1, versículo 1 al 12. "Then they returned to Jerusalem from the mount called Olives, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey away." Do you want me to keep going? Yeah, Okay. When they entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James and Andrew and Philip, Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde estaban alojados. Estaba ahí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. So they constantly devoted themselves to prayer. Constantemente estaban devotos a la oración. So prayer was important, La oración era importante right? As they waited for the promise of the Holy Spirit. en lo que esperaban la promesa del Espíritu Santo. Guess what they did? Adivina qué hicieron. They prayed, Oraron, they prayed, oraron, they prayed, oraron and they prayed. y oraron. Because they knew what they were waiting for Porque sabían lo que estaban esperando. could not come unless prayer were to happen. Porque no podían venir si la oración no estaba sucediendo. They had to prepare themselves for the new season that was to come. Tenían que prepararse para la nueva temporada que venía. So they had to pray, Tuvieron que orar, pray, orar pray, Orar. and pray. y orar. So great things happened when they prayed. Cosas grandes pasan, suceden cuando oras. The pouring of the Holy Spirit happened when they prayed. El Espíritu cayó cuando oraron. The empowerment to preach to thousands happened when they prayed. La fuerza, valentía para predicar The, cuando oraron. the salvations and filling of the Holy Spirit of thousands happened when they prayed. La salvación de miles pasó cuando oraron. But also the strength Pero- to endure obstacles, Pero también la fuerza para aguantar los obstáculos, trials, las tribulaciones, persecution, las persecuciones, humiliation, las humillaciones, accusations for things they didn't do. las acusaciones para cosas que no hicieron, Whatever you can think of, cualquier cosa que puedas pensar, they were able to persevere because they prayed, pudieron perseverar they porque oraron, they prayed, oraron, and they prayed some more. y oraron un poco Amen? más. Right, so we have to be able to come into a devoted life of prayer. Tenemos que entrar a una oración devota, una vida devota de oración. It's funny though, because when I read scripture, Es interesante porque cuando leo la escritura, we come up with instances that remind me of ourselves. entro en lugares donde me recuerdan de mí mismo. Or at least maybe just me, because you guys all pray. Amen? Quizás nada más de mí, porque yo sé que ustedes sí oran. So when the verses that we read beforehand, Los versículos que leímos at the antes, beginning, al principio, it said Jesus had asked the disciples to stay up with him and pray. Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran despiertos y oraran con él. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They just knocked out.
Se durmieron. They said, all right, Jesus, all right, let's go back to Okay, bed. Jesús, okay. Right? So some people Hay gente try praying for their food and they even fall asleep. Hay gente que se duermen orando por la comida. Right? Or you do the Speedy Gonzalez prayer. Gracias, Señor, por esta comida que no nos hagas daño, no me asustan, anyway. Right? Or you do that kind of prayer really fast, no rápido. Right? I'm just kidding. We don't do that here. Aquí no se hace aquí. Right? So some people in general just don't know how to pray or push into the presence of God. Hay mucha gente que no sabe orar o empujar hacia la presencia de Right? Dios. Even as Pastor Joel was up here wanting us to push deeper, Como Pastor Joel estaba aquí Right. aventándonos más acerca al he Espíritu, was praying for us to push deeper. nos estaba orando para que pudiéramos acercarnos más. Right? So don't worry, we aren't the only ones that sometimes fall asleep when we pray. No te preocupes, no somos los únicos que nos dormimos cuando se toca de orar, It was the disciples too. sino también los discípulos. And they were with Jesus. Y estaban con Jesús. Right? And we have Paul and the apostles that are always constantly reminding the churches to pray. Y tenemos a Pablo y a los apóstoles que constantemente les están recordando a las iglesias sobre orar. Right? So they needed the reminder too. Ellos necesitaban una recordatoria también. So we need prayer in our lives just as Jesus, the apostles, and disciples needed it to move through their seasons. Necesitamos la oración como los apóstoles, los discípulos, para poder avanzar en esas situaciones difíciles. Right? Which brings me to my last point, Que viene a mi último punto. which is produce the oil. Produce el aceite. Right? Now, speaking of the disciples that were, called to stay up and pray with Jesus, Hablando de los discípulos que tenían que estar despiertos orando con Jesús. right? They were in the Garden of Gethsemane, Estaban en el jardín de Getsemaní. right? And you might be wondering at this point, what do you mean by the title, What is Your Gethsemane? ¿Y qué quiere decir con el título? ¿Qué es tu Getsemaní? Right? I'm going to explain what I meant, like going into your garden. Te voy a explicar lo que quiere decir entrando a tu jardín. Right? In Matthew 26:36, right, it says that Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I go over there and pray. Jesús vino a un lugar llamado Jardín de Getsemaní, vino a sus discípulos y dijo, espérame aquí en lo que voy a orar. And Luke 22:39 said, he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. Y Lucas 22 dice, fue y oró como era costumbre al monte de Olivos y sus discípulos lo siguieron. So let's go deeper into Gethsemane. Vamos a estar más profundo a Getsemaní. Okay? So Gethsemane was located in the Mount of Olives. Getsemaní estaba alocado en el monte de Olivos. And in the Mount of Olives, there was actually olive trees. Y en esa montaña había árboles de olivos. Right? And it was located just outside of the city. Estaba un poco afuera de la ciudad. And if you didn't know, Gethsemane actually means the place of the olive press. Y lo que Getsemaní quiere decir el lugar donde presas los olivos. And this garden was actually fairly large. Y ese jardín era grande. In order to fit Jesus and his disciples there, it had to be pretty big. Para poder que Jesús estuviera con sus discípulos tuvo que estar grande el lugar. So most of the believers know this garden as the place that Jesus went to go after his Last Supper. Muchos de los discípulos conocen este lugar como donde Jesús fue después de la Santa Cena For prayer with his disciples para orar con sus discípulos and also by himself y también para orar solo, before he went to complete the greatest mission ever accomplished. para antes de hacer la misión más grande que ha existido. I think, though, that we can learn much more about this verse than we actually just read at face value. Hay mucho más que podemos aprender de este versículo de lo que leemos. We have to realize that when we read the Gospels, Cuando leemos los evangelios, that Jesus goes to the Mount of Olives fairly often. que Jesús va al monte de los olivos constantemente. He goes to Gethsemane by himself, Va a Getsemaní solo right? And also to pray with his disciples. y también a orar con sus discípulos. And in some commentaries, Y en unos comentarios, the Mount of Olives, el monte de los olivos, which is where the garden is at, es donde está el jardín, was a regular place that Jesus would go by himself and take his disciples. era un lugar donde él iba constantemente y llevaba a sus Right. discípulos. It's even said that it was that they went so much Dice que también que fueron tantas veces that the reason Judas was able to find Jesus que porque Judas pudo encontrar a Jesús, because it was a place that they would go to regularly with him. era un lugar que visitaban constantemente. So he went to Gethsemane to rest, Fue a Getsemaní a descansar, he went to pray, fue a orar and to find fellowship with his disciples. y para ser discípulos con sus And discípulos. we can see these in Luke 21:37, Y podemos verlo en Lucas 21:27, 22:39, 22:39 and John 18:2. y Juan 18:2.
So now, going to what the garden is most famous for, Y ahora a lo que vamos, a lo que es más famoso de este jardín. it was the place that Jesus went to go pray before he faced the biggest challenge that any human could ever face. Es donde fue a orar antes de encontrarse ese reto más grande que ningún humano ha encontrado. It was the place where he was so anxious Donde tenía tanta ansiedad that he sweat blood que sangró, que sudó sangre. because of how heavy the load that he was about to take. Porque tan difícil la carga que llevaba. It was a place where he experienced sorrow. Donde un lugar donde encontró, se encontró triste. In Mark 14:34 it says, and he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." Oh, it's okay. All right. And in Hebrews 5:7-8, it says, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became a source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be the high priest in order of Melchizedek. Okay, and once again, it said he offered, what did he offer? Prayers. Amen? So this reflects upon the prayers and supplications of Jesus that he made with loud cries and tears. Esa es lo súplico que, como oraba Jesús, y orando. And as a result of godly fear Y como un resultado, and obedience, y la obediencia, Jesus was made perfect Jesús pudo ser perfecto and became the source of eternal salvation for us. y fue la clave para la salvación eterna para nosotros. But he needed to go to this garden Pero tenía que ir a este jardín and ask for strength. y pedir fuerza. So it was not just a place that he would go once in a while or this one time. No era un lugar donde iba de vez en cuando o nada más una vez, It would be a place of prayer that he would go to often. sino era un lugar de oración al cual iba It was constantemente. where Jesus won the spiritual battle and faithfully gave his life for our salvation. Es donde Jesús pudo ganar la guerra espiritual y darnos salvación. Gethsemane Getsemaní was his place of prayer. era su lugar de oración. Let's go even further with this. Hay que ir más profundo con esto. Okay, so Gethsemane consisted of many olive orchards and trees, Getsemaní consistía de muchos árboles de olivos and there was an oil press there in the Mount of Olives y había un lugar donde apresaban o hacían el olivo, to squeeze the oils from the olives. donde hacían ahí el aceite de olivo. This was very common in the Mount of Olives. Esto era muy común en la montaña de los olivos. So the oil that was pressed there Y el aceite que sacaban de ahí would also be used in the temple. también lo usaban en el templo. But why would it be used in the temple? Pero ¿para qué lo usaban en el templo? Right? It was used in the temple because the olive oil that was produced there Lo hacían porque el aceite que se producía en ese lugar was used to make anointing oil. es donde se hacía el aceite para unción. So Jesus Entonces Jesús was consistently constantemente going to the place iba al lugar where anointing oil was being produced. donde se hacía el aceite para la unción. So I think this has a huge spiritual significance. Entonces tiene una significancia importante y espiritual. Jesus was going to the place Jesús iba al lugar where anointing oil donde el aceite de unción was being produced. estaba siendo producido. As Jesus prayed, Así como Jesús oraba, anointing was being produced for the work at hand. la unción se estaba produciendo para el trabajo que seguía. What if I told you ¿Qué si te dijera that your Gethsemane, que tu Getsemaní, your place of prayer, tu lugar de oración, is what's going to produce anointing over your life? es lo que va a producir esa unción sobre tu vida? If the Messiah, Si el Mesías, the anointed one of God, el ungido de Dios, was going to pray to help him overcome the world, si iba a orar para poder llevar a cabo lo que necesitaba hacer, to overcome death and to give us life, para triunfar sobre la muerte y darnos vida, to give us salvation, para darnos salvación, how much more do we need to go into our place of prayer to produce that anointing oil? ¿cuánto más nosotros tenemos que ir a ese lugar de oración para producir ese aceite de unción? Right? How much more do we need that anointing to overcome the race that we call life? ¿Cuánto más necesitamos nosotros esa unción para poder llevar a cabo esta carrera de la vida? So from this study,
En este estudio, I see that the amount of time that you spend in your garden por el tiempo que pasas en tu jardín, will determine va a the determinar anointing over your life, la unción sobre tu vida. right? Because as you pray, Así como oras, you are squeezing, estás exprimiendo, you are pressing the oils, estás creando aceite, you're pressing them out to create that anointing, estás creando esa unción, that spiritual oil. ese aceite espiritual. But if you don't take the time to go and pray, Pero si no tomas ese tiempo para ir y orar, you will not have that anointing oil over your life, that anointing over your life, no vas a tener ese aceite de unción sobre tu vida. right? So how can I increase the oil? ¿Cómo puedo producir más aceite? How can I increase the anointing, ¿Cómo puedo incrementar mi unción? right? It's if you go every day, Si todos los días go into your place of prayer vas a tu área de oración and spend time with God y pasas tiempo con Dios, more than just once a month más que una vez al or mes once a week, o una vez a la or semana, maybe like the statistics show, you don't even know if you pray, o quizás como las estadísticas dicen, no sabes ni siquiera si oras. right? And I'm not saying that you need to pray for salvation, No quiero decir que tienes que orar por salvación. right? God gives us salvation Dios nos da salvación out of his love a través de su amor and grace y su gracia and mercy, y su misericordia. right? But the more that you pray isn't going to make you more saved. That's not what I'm trying to say. No estoy diciendo que tienes que orar más para ser salvo, But the more that you pray, sino lo más que oras, the more anointing that will come over your life la más unción va a venir sobre tu vida so that you can overcome the seasons that come in your life. para que puedas sobrepasar esas temporadas So that you difíciles que can have vienen, that empowerment of the Holy Spirit. para que tengas ese poder del Espíritu So you Santo, can have strength in times of weakness. para que tengas fuerza en tiempos de dificultades. You need to get that oil out by pressing into that garden, Tienes que agarrar esa unción y ese aceite presionando en el jardín. right? And in order to get the oil out Y para poder que salga ese for aceite the olive presses, para los lugares de los olivos, you have to crush them many times by a big wheel. And I think there should be a picture. hay una that I imagen put. de cómo Yes, right there. se- You have to be able to Tienes que- crush the olives many times, tienes que exprimir los olivos varias veces, right? Not just once, no nada más una not vez, just twice, no nada más 2 veces, more than 3 times. más de 3 veces. So what I'm trying to say Lo que te quiero decir is that in your next season, en tu próxima temporada, in the last half of the year, el resto del año, you're not going to get that anointing just by praying once. no vas a recibir esa unción solamente orando una It's vez. not going to happen overnight. No va a pasar sobre noche. You cannot go into your Gethsemane just once expecting something amazing to happen. No puedes ir al Getsemaní una vez y esperar algo grandioso que You have suceda. to keep pressing Tienes que seguir and y pressing seguir and pressing seguir. and get into that place that has no distractions. y tienes que llegar a ese lugar donde no hay distracciones. Right? It said that the Mount of Olives was outside of the city. Dice que el monte de Oliva estaba fuera de la ciudad. It was a place that was quiet. Era un lugar que era callado. It didn't have Netflix on in the background. No estabas viendo películas en It el wasn't background. while you were playing video games. No es donde jugaban And don't get videojuegos. me, I love those things too. A mí me gustan esas cosas. But when we pray and we press to get that anointing oil Pero, over us, pero cuando oramos por esa unción y de ese aceite, right? We have to set a time away from all the busyness of life and be there before the Lord and pray. tenemos que hacer tiempo alejado de las cosas ocupadas de la vida y orar. Right? And prayer can be different for everybody. Y la oración puede ser diferente para cada quien. You can go on a jog. Puedes ir corriendo. I know sometimes when I go run, like that's a great time to pray to the Lord. A veces a mí me gusta así, es un buen tiempo para orar. For some people, you got to go on a hike. Hay gente que tienes que ir a caminar. Right? Whatever your garden is, Donde sea que sea tu jardín, as long as you press into it, con que estés ahí, God will receive those prayers and hear you. Dios va a recibir esas oraciones y te va a escuchar. Right? But you have to set that time apart. Pero tienes que hacer ese tiempo aparte. Amen? Amén. And the last thing I want to mention, because I know I'm over time, so I apologize. Y la última cosa que quiero mencionar, yo sé que ya me pasé. Right? That olive oil that was produced there El aceite de oliva que era producido ahí was also used for olive oil lamps. y también era para las lámparas de aceite. Right? So it produced the anointing oil So, producían el aceite de unción and it produced light.
y también producía luz. So when we go into our garden, Entonces cuando vamos a nuestro jardín, we are producing the anointing over our life. estamos produciendo la unción sobre nuestras vidas, But we are also becoming a light in the darkness. pero también estamos siendo una luz en la oscuridad. Right? You're becoming a light for your coworker. Estás siendo la luz para con la gente con la que trabajas. You're becoming a light to your family that doesn't know Christ. Eres luz para tu familia que no conoce de Jesús. Right? So we have to be able to press into the garden, Entonces tenemos que enfocarnos en el jardín right? In order for us to overcome what is coming. para poder sobrellevar lo que viene. Whatever your goals are, Lo que sea que sean tus metas, whatever your dreams are, lo que sea que sean tus sueños, right? You need God to be with you at every single moment. necesitas a Dios que esté contigo en cada momento. Okay? So, just want to remind you today Solamente te quiero recordar that when you make that time, que cuando hagas ese tiempo, when you become that person of prayer, cuando te conviertas en esa persona de oración, God will listen. Dios te va a escuchar. God will empower. Dios te va a dar ese God poder. will strengthen you Dios te va a dar esa fuerza. and give you everything that you need to overcome the next half of the year Y and te the va- years to come. Y te va a Amen? dar todo lo que necesitas para sobrellevar el próximo mitad del año y los años que vienen. So if you want the anointing to increase in your life, Si quieres que la unción incremente en tu vida, pray, ora, pray, ora, pray, ora, and pray. ora. Amen? Amén. Let us pray. Amén. Thank you, Lord, just for this time that we were able to have Jesus. And I just pray, Lord, that we were encouraged, Lord, and reminded that we need our time with you. We need to push into the presence of God. We need to create that anointing, Lord, by spending time with you, that strength by spending time with you, Lord Jesus. And I just pray, Lord, that we take this seriously, Lord. We don't want to be just the regular Christian that prays once a month or doesn't even know when they pray, God. But I pray, Jesus, that we will be people of prayer, Lord God, that this church will be blessed because there are people in here that pray, God, and that take the relationship with you seriously, Lord. And I praise you and I love you, Lord. And just thank you for this time we were able to share together, Lord. In Jesus' name, amen.